नमस्कार and a very very good morning. महाराष्ट्र बिझनेस कॉन्क्लेव्ह 2023 च्या उद्घाटन सोहळ्यामध्ये मी प्रियंवदा आपणा सर्वांचं खूप खूप आणि अगदी मनापासून स्वागत करते. आजचा संपूर्ण दिवस हे कॉन्क्लेव्ह चालणार आहे, त्यामुळे तुम्हा सर्वांना व्हेरी व्हेरी ऑल द बेस्ट. खरं तर मराठी माणूस आणि बिझनेस, व्यवसाय, उद्योग हे समीकरण एकंदरीतच बऱ्याच जणांना बऱ्याचदा पटत नाही. कारण व्यवसायातलं वातावरण जरासं अस्पष्ट असतं आणि त्याची चाचणी घेण्याच्या ऐवजी घरामध्ये एक स्थिर उत्पन्न मिळवून देणारी नोकरी करण्यामध्ये बहुतेक जण समाधानी असतात, जरी त्याचा परतावा कमी असला तरी सुद्धा. परंतु महाराष्ट्राला तसं बघायला गेलं तर औद्योगिकतेचा, व्यवसायाचा खूप मोठा वारसा आहे. मुळात पश्चिम महाराष्ट्राला समुद्र किनारा असल्यामुळे त्याची व्यापाराची परंपरा फार जुनी आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टिकोनातून बघायला गेलं तर महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया अँड हॅज प्लेड अ व्हेरी सेंट्रल रोल इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री and continues to make its mark by being one of the largest contributor to the national economy today. Maharashtra is India's second most industrialized state, contributing to 20% of national industrial output. It is India's biggest economy and is also home to one of India's most developed automobiles and auto companies sector, as Maharashtra accounts for almost 35.1% of India's automobile output by value. त्यामुळे राकट, कणखर अशा या महाराष्ट्राच्या मातीत अशी रत्नही झाली ज्यांनी व्यवसाय आणि उद्योगाचा वसा आपल्या पुढच्या पिढीपर्यंत, पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवला. पण तरी सुद्धा मला एक गोष्ट इथे नमूद करावीशी वाटते आणि मला वाटते ही फार महत्त्वाची आहे. कारण केवळ आपले खिस्से न भरता समाजातील इतर गरजूंना मदत व्हावी आणि व्यवसायही चालू राहावा याचीही उदाहरणं आपल्या महाराष्ट्राच्या मातीत अनेक आहेत. दिवसभर राबणाऱ्या गिरणी कामगारांना 2 वेळचा गरम गरम अन्न देणारी ती काकूबाईची खानावळही मला वाटतं आपण आठवली पाहिजे आणि तो केवढा मोठा दिलासा होता त्या सर्वांसाठी. किंवा चाकरमान्यांना, नोकरदारांना वेळेत डबे पोचवणारे डबेवालेही महाराष्ट्रातल्या मातीतलीच उदाहरणं म्हणाली पाहिजेत. त्यामुळे आजच्या कॉन्क्लेव्हमध्ये मान्यवर व्यक्तींची उपस्थिती आहेत. त्यांचे धडाडीचे प्रयत्न, उद्योग सुरू करण्यामागील त्यांचे विचार हे आपणा सर्वांना नक्कीच मोलाचे ठरतील. आता मी या कार्यक्रमाची आयोजिका, मिती ग्रुपच्या व्यवस्थापकीय संचालिका, संस्थापिका उत्तरा मोने आणि तसंच मंत्री पर्यटन, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता, महिला व बालविकास तथा पालकमंत्री मुंबई उपनगर श्री मंगलप्रभात लोढा, ज्यांच्या सहकार्याने या कार्यक्रमाचं आयोजन शक्य झालंय ते चेअरमन ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे अध्यक्ष विजय कलंत्री, तसंच जाहिरात जगतातील एक मोस्ट क्रिएटिव्ह मानलं गेलेलं नाव भरत दाभोळकर यांना मंचावर उपस्थित राहण्याची विनंती करते. थोडंसं आजच्या कॉन्क्लेव्ह बद्दल. महाराष्ट्र बिझनेस कॉन्क्लेव्ह 2023 महाराष्ट्रातले अनेक व्यवसाय हे जे पिढ्यानपिढ्या सुरू आहेत यासाठीचा आहे आणि हा वारसा एका पिढीकडून जो दुसऱ्या पिढीकडे संक्रमित झालेला आहे. त्याचबरोबर असे अनेक नवीन उद्योगही आपल्याकडे सुरू होत आहेत जे नाविन्यपूर्ण आहेत, कल्पक आणि यशस्वीही आहेत. अशा सर्व उद्योगांना एकत्रितपणे एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी, त्यांच्यातील नेटवर्किंग वाढवण्यासाठी आणि महाराष्ट्रीय उद्योग क्षेत्राची वाढ होण्यासाठी महाराष्ट्र बिझनेस कॉन्क्लेव्ह हा उपक्रम होऊ घातला. या कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील व्यवसाय क्षेत्र आणि व्यवसाय क्षेत्राशी निगडित बदलतं तंत्रज्ञान, ग्लोबल मार्केट, नेटवर्किंग, ब्रँड बिल्डिंग, उद्योग क्षेत्रातील शासनाच्या योजना अशा अनेक विषयांवर परिसंवाद घेतले जातील आणि या परिसंवादातून नव उद्योजकांना अनेक गोष्टी जाणून घेता येतील. प्रथितयश उद्योजकांना आपले अनुभव लोकांपर्यंत पोहोचवता येतील. या विचारांच्या आदान प्रदानातून महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्राची प्रगती नक्कीच अधिक वेगाने होईल अशी आम्हाला खात्री आहे. आपल्याला जे ID कार्ड्स दिलेले आहेत त्याच्यामागे QR कोड आहे, तुम्हाला सेशन्स चेक करण्यासाठी त्याचा फार उपयोग होईल. मिती एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड प्रेझेंट्स महाराष्ट्र बिझनेस कॉन्क्लेव्ह 2023 सपोर्टेड बाय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अँड ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, पॉवर्ड बाय उज्ज्वला हावरे लेगसी, CN Digital Private Limited, co-sponsor Bellrise Industries, pride partner Naira Foundation, health partner Madhav Bagh, gift partners Naikem Solutions, Ram Bandhu, media partner Maharashtra Times, and event is organized by Miti Group. आता मी उत्तरा मोने यांना श्रीयुत मंगलप्रभात लोढा, श्रीयुत विजय कलंत्री आणि श्री भरत दाभोळकर यांचं स्वागत करण्यासाठी आमंत्रित करते. सर्वप्रथम मी विजय कलंत्री यांना विनंती करते की त्यांनी श्रीयुत मंगलप्रभात लोढा आणि श्री भरत दाभोळकर यांचं स्वागत करावं.
पुष्पगुच्छ देऊन आणि एक छोटीशी भेटवस्तू देऊनही. श्री भरत दाभोळकर यांचं स्वागत करण्यासाठी श्री विजय कलंत्री यांना मी विनंती करते. आणि आता श्री विजय कलंत्री यांचं स्वागत करण्यासाठी मी उत्तरा मोनेला विनंती करते. की त्यांनी एक छोटंसं पुष्पगुच्छ आणि भेटवस्तू देऊन त्यांचा सन्मान करावा. मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवरांना मी फक्त एका मिनिटासाठी सांगते की त्यांनी फोटो ऑपॉर्च्युनिटीसाठी जरा एकत्र यावं. उद्घाटन सोहळ्यामध्ये आय नाव इन्व्हाइट द सपोर्टर्स अँड द गिफ्ट पार्टनर्स ऑफ दिस इव्हेंट. सर्वप्रथम हावरे लेगसीच्या अध्यक्षा उज्ज्वला हावरे यांना मी विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं. त्याचबरोबर माधवबागचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर रोहित साने यांनाही मी विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं. CN डिजिटल प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक बरं Ujjwala ji, may I request you to be on the stage for a while? We'll take a common photo later. माधवबागचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर रोहित साने. डॉक्टर रोहित मेवी. बेलराइज इंडस्ट्रीच्या कार्यकारी संचालिका सुप्रिया बडवेजी. सो हे आमचे सपोर्टर्स आणि फॉर द गिफ्ट पार्टनर्स. And now for our gift partners, Nycam Solutions and Administration संचालिका डॉक्टर लीना राजे.
एम्पायर स्पाइसेस अँड फूड्स लिमिटेड, रामबंधू ज्या ब्रँडने आपण ओळखतो त्याचे अध्यक्ष आनंद राठी. Thank you very much. I now request Honorable Minister Shri Mangal Prabhat Lodha to inaugurate this event by clicking a very short, a very brief video. ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन मिती ग्रुपच्या उत्तरामोनी यांचं आहे. मिती क्रिएशन्स या कंपनीच्या माध्यमातून उत्तमोत्तम कार्यक्रमांची निर्मिती त्यांनी केली. 2005 साली मिती क्रिएशन्स या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीची सुरुवात झाली होती. आज या कंपनीला 17 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. सांस्कृतिक क्षेत्रात अनेक कार्यक्रमांची निर्मिती, लता मंगेशकर पुरस्कार, महिला दिनानिमित्त तेजस्विनी महोत्सव, फूड फेस्टिवल यासारख्या अनेक शासकीय सोहळ्यांचं संपूर्ण संयोजन, गेटवे ऑफ इंडिया इथे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे यांचा सत्कार, मराठी ज्ञानपीठ विजेत्यांच्या साहित्यावर आधारित कार्यक्रम शासनातर्फेही आयोजित करण्यात आला होता. तसंच नुकत्याच झालेल्या भाजपच्या मेळाव्यात सुवर्ण महाराष्ट्र या सांस्कृतिक कार्यक्रमाची निर्मितीही उत्तरामोनी यांनी केली. गेली 8 वर्ष महिलांसाठी मिती क्रिएशन्सतर्फे श्रावण महोत्सव या भव्य पाककला स्पर्धेचं आयोजन केलं जात आहे आणि गेली 7 वर्ष दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या या सर्वांसाठी गगनाला पंख नवे हा पुरस्कारही देण्यात येतोय त्यांच्यातर्फे. तसंच मुंबई, पुणे, नाशिक, सातारा, बडोदा, नागपूर, औरंगाबाद यासह महाराष्ट्रभरात अनेक त्यांनी कार्यक्रम केलेले आहेत. दुबई, लंडन, स्कॉटलंड इथेही कार्यक्रमाचं सादरीकरण केलेलं आहे. आणि खरं सांगायचं तर आतापर्यंत सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत असतानाच महाराष्ट्र बिझनेस कॉन्क्लेव्ह 2023च्या निमित्ताने आता व्यावसायिक जगाशीही उत्तरामोनींनी आपला संबंध दृढ केला असं म्हणायला हरकत नाही. कार्यक्रमाचं हे प्रास्ताविक करण्यासाठी मी उत्तरामोनींना आता आमंत्रित करते. थँक्यू प्रियंवदा. खरं तर नेहमी हा रोल माझ्याकडे असतो. आज मला एक वेगळ्या भूमिकेमध्ये खरं तर शिरायचं आहे. नेहमी असं होतं की सांस्कृतिक कार्यक्रमांची धुरा पुढे नेत असताना सूत्र हा विषय माझ्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा असतो. कारण सूत्रसंचालन करत असताना 2 महत्त्वाच्या गोष्टींना जोडण्याचं काम मी सातत्याने करत असते आणि त्यामुळे सेतू बांधणं हा विषय माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. आज महाराष्ट्र बिझनेस कॉन्क्लेव्ह आणि ते देखील इथे वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये आम्ही करू शकतोय. सो विजय कलंत्री सर, थँक्यू सो मच की आज महाराष्ट्रातल्या सगळ्या उद्योजकांना आम्हाला इथे निमंत्रित करता आलं. आणि एरवी सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करत असताना अनेक उद्योजकांशी ओळखी झाल्या. अनेक आज माझ्या समोर बसलेले माझे खरं तर असे ताकदीचे सगळे कलाकार आहेत असं मी म्हणेन. कारण आज उद्योग क्षेत्रात आपल्याला जर काही करायचं असेल तर योग्य संधी, भांडवल या सगळ्या गोष्टी कुठून उभ्या करायच्या, नेमका उद्योग कसा सुरू करायचा, कुठून सुरुवात करायची, असे अनेक प्रश्न खरं तर आपल्यासमोर असतात. आज उपस्थित असणाऱ्यांमध्ये अनेक नवीन उद्योजक आहेत, काही एस्टॅब्लिश उद्योजक आहेत आणि काही विद्यार्थी देखील आहेत. कारण बिझनेस मॅनेजमेंट शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मी आज आवर्जून इथे निमंत्रित केलं आहे. याचं कारणच हे आहे की ज्यांना या उद्योगाकडे बघण्याची दृष्टी जर आत्ताच मिळाली तर कदाचित ते पुढच्या काळामध्ये त्यांचा उद्योग अधिक सक्षमपणे करू शकतील. तशी महाराष्ट्राला एक उद्योगाची परंपरा आहेच, पण हीच परंपरा पुढे नेत असताना जे मोठे उद्योजक आहेत, जे एस्टॅब्लिश उद्योजक आहेत, त्यांच्याकडनं जर मार्गदर्शन मिळालं तर निश्चित नवीन उद्योजकांना हुरूपही येईल, मार्गही मिळेल आणि मार्गदर्शनही मिळेल. मला नेहमी वाटतं की उद्योग हा मनात असावा लागतो आणि तो कृतीत उतरवावा लागतो. हे झालं तरच भविष्याची आशा अधिक उत्तम होते आणि आपण आपला भविष्यकाळ प्लॅन करू शकतो.
कारण एरवी म्हणतोच ना आपण की उद्योगामध्ये नियोजन हे महत्त्वाचं आहे, जसं नेटवर्किंग महत्त्वाचं आहे, आपण एकमेकांशी जोडणं महत्त्वाचं आहे. आणि मला असं वाटतं गेल्या 30 वर्षात मी 92 साली दूरदर्शनला पहिलं अँकरिंग केलं, तेव्हापासून आजपर्यंत निवेदिका ते इव्हेंट ऑर्गनायझर हा एक प्रवास झाला आहे. आणि आज सांस्कृतिक क्षेत्रात सुद्धा माझ्या 4 कंपन्या आहेत, ज्या कंपन्या आज सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करत आहेत. तसं पाहायला गेलं तर उद्योग म्हटला की काहीतरी मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट असं समजलं जातं, पण आमचाही हा सांस्कृतिक क्षेत्रातला व्यवसाय आहे आणि तोही पुढे नेण्यासाठी कल्पकता असावी लागते, आयडियाज असाव्या लागतात. आत्ताच्या काळात म्हटलंच जातं ना की आयडिया इज करन्सी. सो ही करन्सी आपण कशी लावतोय, कशी वापरतोय, वेगवेगळ्या संकल्पना कशा येत आहेत, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. आणि त्यामुळे जसा एखादा कार्यक्रम करताना नवीन संकल्पना लोकांसमोर मांडणं आणि ते कार्यक्रम देणं हा विचार नेहमी सातत्याने जसा करत असते, तसाच विचार आज या महाराष्ट्र बिझनेस कॉन्क्लेव्हसाठी केला. आणि अर्थात आपल्या सगळ्यांचा उत्तम सपोर्ट आम्हाला मिळाला. मंगलप्रभातजी, आज तुम्ही इथे आलात ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण अशा कॉन्क्लेव्हचं उद्घाटन तुमच्या हस्ते होणं, कारण तुम्ही आयडॉल आहात आज अनेक उद्योजकांच्या समोर, त्यामुळे तुमच्या हस्ते याचं उद्घाटन होणं हा आमच्यासाठी आनंदाचा विषय. आणि भरतजी, आपण तर अनेक वर्ष एकत्र काम करतोय, म्हणजे जसं मी म्हणते की मी उज्ज्वलाला फोन करते, सुप्रियाला फोन करते, लीनाताईंना फोन करते किंवा रोहित सरांना फोन करते, आनंदला फोन करते की यायचं आहे बरं का, की ही मंडळी नाही म्हणत नाहीत. तसंच भरत दाभोळकरांचं देखील आहे, त्यांना मी फोन केल्यानंतर ते कधीच नाही म्हणत नाहीत. मला असं वाटतं बिझनेसमधली इन्व्हेस्टमेंट ही जशी भांडवलासाठी असते तशीच माणसातली गुंतवणूक ही खूप महत्त्वाची वाटते मला, आणि ती माझ्याकडे खरंच भरपूर आहे. आणि त्यामुळे मी आज जगातली सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती आहे असं मी नक्की म्हणू इच्छिते. सो बिझनेस कॉन्क्लेव्हमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे. सगळ्यांचा सपोर्ट मला मिळाला आणि त्यामुळेच आपण हे करू शकतोय. सो असाच सपोर्ट राहू दे. या पुढे देखील वर्षभर आम्ही काही गोष्टी प्लॅन केलेल्या आहेत, नंतरच्या आपल्या टप्प्यामध्ये मी त्याविषयी देखील आपल्याला नक्की सांगेन. सो थँक्यू सो मच सगळ्यांना. थँक्यू. थँक्यू उत्तरा. आणि उत्तरा म्हणाली तसं उत्तराला कधीच कोणी नाही म्हणत नाही, त्यामुळे आज मी इथे उभी आहे, उत्तराची मैत्रीण इतक्या वर्षांपासूनची. वकिली पेशातून नोकरी आणि मग बिल्डरपर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा हा प्रवास सर्वज्ञ आहेच. महाराष्ट्राचे माननीय मंत्री, पर्यटन मंत्रालय, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय श्री मंगलप्रभात लोधा यांना मी आता विनंती करते की त्यांनी आपले 2 शब्द आपल्यासमोर मांडावेत. महाराष्ट्राचे आराध्य देव छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून, इथे अतिशय प्रयत्नाने घडून आणलेले हा जे कार्यक्रम आहे ते उत्तरा मोने मी मनापासून स्वागत करतो. तुमच्या हॅट्स ऑफ, तुम्ही अतिशय चांगला प्रयत्न केल्याने सर्वांनी तुम्हाला बद्दल सहकार दिला. आमचे सर्वांचे माननीय भरत दाभोळकर साहेब, हा जे वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे चेअरमॅन आणि लोकांसाठी नेहमी धडपून जाता, मदत करता, हा पण जे कार्यक्रम आपण ते बघता आहे ते विजय कलंते साहेब आपल्यामुळे ते घडून आला. आपण ते सर्व सहकार दिला उत्तराने, म्हणून ते हे हिम्मत करू सकले. उज्ज्वला हावरे जी, सतीश हावरे जी मेरे मित्र थे. आज आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उनकी याद आ गई. बहुत ही उन्होंने न्यू बॉम्बे के अंदर जो सारी शुरुआत की थी रियल एस्टेट के अंदर, एक नई तरह की शुरुआत उन्होंने की थी. डॉक्टर रोहित साने जी, माधवबाग के एमडी. सुप्रिया बड़वे जी के परिवार से मेरा पुराना परिचय है. आनंद राठी जी, डॉक्टर लीना राजे जी और देवड़ा साहब, आचार्य पवन त्रिपाठी जी, सब हुजू यहाँ पर बैठे हैं. मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा. ये बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर उज्ज्वला और उसके टीम ने किया है. हमको सबको उसको पूरे मन से साथ देना चाहिए. उत्तरा और मोनी जी और उनकी टीम ने किया है. और ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा है, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब बना था, कब बना था कलंत्री साहब, ये शुरुआत कब हुई थी? 1978. कितने साल हो गए सर? 22 और 45 साल हो गए. हाँ, 45 ईयर्स हो गए. तो 45 ईयर्स के बाद भी
आपकी ताकत, आपकी हिम्मत और ये बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की एक्टिविटी सब उतनी मजबूती के साथ में खड़ी है जितना आपने अपने आप से और अपने साथियों से पहले दिन वादा किया था। वो ओसामा बिन लादेन जी न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा सके पर आपको कोई हिला भी नहीं सका। You have 100 more years to go because you have a heart. आप मन से सबको मदद करते हैं। मुझे क्या बोलना है मुझे पता नहीं, मैं उत्तरा जी से पूछने की कोशिश कर रहा था पर तब तक यहाँ कार्यक्रम शुरू हो गया। तो मैं भी आपकी तरह एक बिजनेसमैन हूँ। मैं राजस्थान में एडवोकेट था, पिताजी हाईकोर्ट जज बन गए, मुंबई आना पड़ गया। बहुत छोटी सी नौकरी से शुरू की, 3 साल 1800 रुपये की नौकरी करता रहा और उसके बाद में धीमे धीमे यहाँ तक पहुँचा। बाद में राजनीति में आया और आज आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से सरकार में भी काम कर रहा हूँ। तो मैं समय की मर्यादा समझते, क्योंकि 11 बजे आपका फर्स्ट शो था और 2 लोगों को और अभी बोलना है, इसलिए मैं 2-3 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूँगा। एक जो उत्तरा ने लास्ट में बात कही थी कि मेरी ताकत ह्यूमन लोग मेरे साथ में माणूसन जपला हा माझी मी श्रीमंत आहे, तो ये मैं इसको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। आज के समय में सबसे बड़ी ताकत कोई भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर है तो पैसा भी नहीं है, रिलेशंस भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, लाइजन भी नहीं है, वो ह्यूमन पावर है। यदि आपके पास में अच्छे लोग हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आप कितनी भी बाधाएं आएंगी, लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे तो आप आगे चले जाओगे। ये एक अपने को बिजनेसमैन को जिनको और आगे बढ़ना है उनको ये मूल मंत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा, मैंने जो मेरा जीवन बिजनेस में जिया उसके 2-3 बातें जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो मैंने ये हर समय समझा है कि लाइफ में जो करो बेस्ट करो। एक ओनासिस करके हुआ करते थे, कैनेडी, जैकलिन कैनेडी थी, कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी वाइफ। तो जब ओनासिस छोटे थे तो उनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली, फादर चले गए, वो अकेला रह गया, अनाथ हो गया। तो ओनासिस ने बाद में मेहनत करके बड़ा हुआ और जैकलिन कैनेडी से उसने शादी की। सबको, कई लोगों को ये बात याद होगी, पर उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे इस ट्रैवलिंग के अंदर जो मैंने चीज़ें की उसमें एक चीज़ मैं आपको जरूर शेयर करना चाहता हूं कि आई वॉज यूज टू डू द बेस्ट। मेरे पास कोई घर नहीं था, मैं न्यूयॉर्क के फुटपाथ पे रहता था, पर जो बेस्ट फुटपाथ जो था उस फुटपाथ पे जाके रहता था। मेरे को गाड़ी धोने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं था, पर मैं कोशिश करता था कि जो बेस्ट गाड़ियाँ हैं वही धोने को मुझे मिले। तो उसमें से मेरा कहना आप सबको यही है कि जिंदगी में जो कुछ भी करो, वड़ा पाव बेच रहे हो तो बेस्ट वड़ा पाव बना के बेचो, और उत्तरा जी की तरह ये एंटरटेनमेंट कंपनी चला रहे हो, कोई ये महाराष्ट्र कनक्लेव कर रहे हो तो भी बेस्ट तरीके से करो। बेस्ट चीज़ों के लिए ऊपर जगह बहुत कम होती है, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, और आपको यदि लंबे समय तक रहना है तो डू योर बेस्ट। ये मेरा सेकंड आपको सुझाव रहेगा। और मेरा थर्ड सुझाव आपके साथ में ये रहेगा कि ज़िंदगी में ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल मत करो। दिमाग कभी कभी धोखा भी दे देता है, दिल कभी धोखा नहीं देता है। दिमाग को जरूर सोचने का मौका दो, पर उसके बाद दिल जो आउटकम करता है वो आप करो। और पूरा ऊपर जो भगवान में मानते हैं उनके लिए भगवान, जो अल्लाह में मानते हैं उनके लिए अल्लाह, और जो यीशु मानते हैं उनके लिए यीशु, वो आपको अपना आप सहायता करने के लिए आएंगे। क्योंकि हमको मनुष्य जीवन ही मेहनत करने के लिए मिला, एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को बेस्ट तरीके से अपन यूज़ करें। और लास्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा, जो कि अपने कलाम साहब ने कहा था कि भी बड़ा सोचो। और किसने कहा था ये बात? उसने एक वो जो माणिकचंद जर्दा बनाते थे, वो भी कुछ बोलते थे ना, ऊंचे लोग ऊंची सोच। तो ऊंचा सोचो। आपको टीम बैठी है, टीम कह रही है कि साहब इस बार अपन बहुत हाई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो अपने को 700 करोड़ रुपए का टर्नओवर का टारगेट करना चाहिए। तो मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं कहूँगा 700 तो करने वाले आप हो ही हो, पर टारगेट आप 900 का रखो। 900 का टारगेट रखोगे तो आप 800 साढ़े 800 तक पहुँचोगे। 700 का टारगेट रखोगे तो 600 तक पहुँचोगे। मूल उसमें से ये है कि लाइफ में हर समय आगे बढ़ने को सोचो। नेक्स्ट डे का किसी को भरोसा नहीं है, और इसके लिए जो कुछ बेस्ट लाइफ में कर सकते हो, बेस्ट तरीके से कर सकते हो, और जिस हाइट पे जा सकते हो, इसी जिंदगी में पहुंचना है। अगली जिंदगी ना आपने देखी है ना मैंने देखी है, और जो हमको बड़े बड़े मंत्र सिखाते हैं उन्होंने भी किसी ने नहीं देखी है। ये जिंदगी को खूब जियो। और उत्तरा जी का पुनः एक बार अभिनंदन करना चाहता हूँ, कलंत्री साहब का, दाभोलकर साहब का धन्यवाद, और वो सारे लोग जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किए, नहीं तो उत्तरा की भी हिम्मत नहीं होती थी। ये पहला प्रोग्राम है आपका, अगली बार भी यह सब आपके साथ में खड़े रहेंगे, और स्पॉन्सर के अंदर एक हमारे जो फैमिली की कंपनी है वो भी आपके साथ में खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थैंक यू सो मच फॉर दोज इंस्पिरेशनल वर्ड्स। आपकी बातों से मुझे एक वो बहुत पॉपुलर फ्रेज याद आ जाती है,
Good, better, best, never let it rest, till the good gets better and the better gets the best. So let's keep that in mind all the time. And now give me an opportunity to introduce Shri Vijay Kalantri ji. Vijay Kalantri, a versatile business leader, is an entrepreneur who has made remarkable contribution to industry and trade promotion, infrastructure, development of micro, small and medium enterprises, sectors, financial services and globalization of Indian business. He has relentlessly worked with the central and the state governments of India to promote trade and commerce. Mr. Kalantri is also the pioneering spirit behind the Balaji Group of Industries and is presently the chairman of MVIRDC World Trade Center Mumbai, a member of the board of directors of World Trade Centers Association, New York. He is the president of All India Association of Industries, promoter of Dighi Port Limited, which is Maharashtra's first private sector port and port-based special economic zone. I must also say that throughout his long career, Mr. Kalantri has been at the forefront to promote social welfare and has won a number of laurels from private institutions as well as government bodies alike. I may now request him to share a few words. Thank you. Our Honorable Minister, Sri Mangal Prabhaji Lodha, my friend Bharat, and I can say my colleague Uttara, and all the winners and the people who have been felicitated, the entrepreneurs who have done excellent in their life. And actually, Mr. Mangal Prabhat Lodha is also an entrepreneur, because from where to where we have seen Lodha Group and Mastermind. Sir, you spoke about this building. So I just want to say that this building started construction in 1970, and the plot was also allotted when it was Mumbai by Sri Morarji Desai. Jawaharlal Nehru wrote, Sir Visvesvaraya Bharat Ratna went to him and he wrote to him that center should be made for promoting world trade. And Sir Visvesvaraya said, I want Mumbai, not Delhi. The Nehruji said, I am giving you plot here. But no, I want in Mumbai. Mumbai is a commercial and economic capital and not Delhi. So he came down to Mumbai and he started, but he died before the center was made. And Morarji Desai, who allotted the plot, inaugurated the building also. In 1978, he was the Prime Minister. So it's a history, it must be history, that the Chief Minister of a state who allots, inaugurates the same plot and the same building and the World Trade Center. And he was very happy when we told him that we have made a World Trade Center, you come and inaugurate. He said, मैंने प्लॉट दिया था, बोला सर आपने साइन किया. Nehru ji ने हाँ, but वो तो अभी बना. And this was the tallest building that time. And the first escalator of Bombay in our shopping center, it was the first escalator in city. There were no escalators earlier. So there are many history to this center. And we always have a blessing of Maharashtra government because we are partner with them in construction of this building and all. And it was given only for this purpose, research, development and promotion of trade. So these are the main activities of this center. Of course, there is a shopping complex, there is buildings, commercial buildings. But just a small word on the subject today. Thriving entrepreneurship, thriving enterprise. Sir, there are 2-3 things which I want to suggest to you today and which you can possibly do it. We had MSFC, we have got SICOM. Both institutions are partially working or not working today. If you revive that, it will be a great asset to support the entrepreneurs. I have spoken to many, but I don't want to speak to many. You are a practical man. You have to just speak to CM and DCM and it will be done. Because they also are thinking how, and the startups, entrepreneurship, unicorns, everybody will come under one fold. They were a very vibrant institution and that's why Maharashtra development took place. Like MIDC is there and MSSIDC. These 3 institutions needs to be supported and revived. And it can be revived because the infrastructure is already there. They have got branch offices, but nothing is happening. So if you revive and the financing is done by the state financing corporations and all, a lot of small-scale MSME have not to roam here and there, and the entrepreneurs could get their due from there. And that will be a great thing. And sir, we talk about one window, one single window system. We talk about one desk. You start in Maharashtra, one facilitation desk, that's all. You don't need much. And
at the district level, and whichever projects are, again coming to a big projects, whichever are more than 100 or 500 you decide, crores project, the state CM and DCM should review every 1 month. Okay, what are the bottlenecks coming? You will see that Maharashtra, which was always a preferred destination, even now it is, but it will become more vibrant and more preferred. So these are 2-3 suggestions which I made, and I wish all the entrepreneurs all the success. I don't want to take more time because we have great speakers like Uttara and Bharat. In front of them I can't speak much, and the most practical speaker is our Lodha Saab. So thank you very much all of you, and thank you for being here. Thank you very much, sir. And now I will call upon the man who has magic with words, as we all know about him. Let me introduce him very quickly and briefly. भरत दाभोळकर यांनी अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला आहे. ते वकील आहेत आणि बिझनेस मॅनेजमेंटची पदवीही त्यांनी घेतलेली आहे. जाहिरात व्यावसायिक म्हणून त्यांनी अमूल बटरसह सर्व अमूल उत्पादनांसाठी मोहिमा तयार केल्यात. पार्ले ब्रँड जसं फ्रुटी, थम्स अप, टाटा चहाचे सर्व चहा, टाटा नमक, गुड नाईट हे सर्व ब्रँडसाठी त्यांनी काम केलेलं आहे. सलग 14 वर्ष जाहिरातीत उत्कृष्टतेसाठी सुवर्ण ट्रॉफी जिंकली त्यांनी आणि बॉटम्स अपसह 33 इंग्रजी नाटकं लिहिली आणि दिग्दर्शितही केली. आणि बॉटम्स अप हे भारतीय इंग्रजी रंगभूमीच्या इतिहासातलं सर्वात जास्त काळ चालणारं नाटक आहे. या व्यतिरिक्त हिंदी, मराठी, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम आणि भोजपुरी चित्रपटांमध्ये काम केलेलं आहे. ॲज आय सेड, मे आय नाव इन्व्हाइट द मॅन हू हॅज मॅजिक विथ वर्ड्स, भरत दाभोळकर. किती वेळ बोलायला नाही, कारण माझे 2-3 प्रॉब्लेम्स आहेत. एक म्हणजे काय की आय हॅव स्पेंट ओव्हर 35 इयर्स इन ॲडव्हर्टायझिंग, आणि आमच्या डोक्यात एक ठसवलं जातं की वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू से इट इन 30 सेकंड्स, कारण द क्लायंट डझंट हॅव मनी फॉर द 31st सेकंड. त्यामुळे आम्हाला ते सवयच लागते की वॉट एव्हर वी हॅव टू से, अँड देन पीपल कम अँड से स्पीक फॉर 10 minutes, and we can't speak for 10 minutes, we can only speak for 30 seconds. The other problem is, whenever I'm invited like this, I have very embarrassing situations. And I always talk about that, की एकदा एक बाई आल्या होत्या. I think she was the secretary of the Indo-American Society's ladies wing. I think it's called Indus. And she came and said, Mr. Davolkar, will you come and talk to our members on advertising? So very humbly I told her, I said, why are you calling me? There are other people who are better than me in advertising, who are better speakers. Why don't you call one of them? And that day I realized how ruthlessly honest women can get on your face. That lady looked at me straight in the eye and said, yes, Mr. Davolkar, we know there are people who are better than you in advertising, better speakers, but most of them are out of town, and last minute we can't get anybody, so why don't you come this year? Next year we'll get a better speaker. So when Uttara called me, I haven't asked her why me, I know why me. They don't tell me. The other problem we have in advertising is we are taught that you must be aware what we call of the target group. Who are you talking to? Because you can say the most relevant, the most beautiful things to a wrong audience and it doesn't work. Even that I learned in a very embarrassing way. I'm sorry, I'm taking 1 more minute. I used to do this play called Bottoms Up. So we had skits and songs and dances. It was a play of all that. And in between 2 skits, we used to have what we called a front curtain joke, so that the main actors could go and change their costumes or whatever. So Ruby Patel, who was a very senior actress, who's passed away recently, and another young girl, we used to do a joke called a mother taking the daughter to the zoo. And the mother would say to the daughter, are you enjoying your visit there? And she would say, lovely, mummy. Look at all those elephants and giraffes and lions. And mother would say, any questions for mummy? And the daughter would say, mummy, tell me, how do lions make love? And the mother would look very embarrassed and say, how do lions make love? I don't know, darling. All your father's friends are Rotarians. And we did that for some 200 shows. We always got a fantastic response. And once we were performing here at NCPA, full house, Ruby and Sunita Rao went out and did that joke, and there was pin drop silence. I couldn't figure out what had gone wrong till the producer came running back and said, are you crazy doing this joke here? This show is sponsored by the Lions Club of Nariman Point. So that day I realized how important it is to know who you are talking to. And I didn't know who I was talking to, so I'll just take a few minutes to just tell you. See, what is happening in today's, no matter what business you are in, the most important thing in business now is communication, is marketing or advertising. See, there was a time when any product that you manufactured, some products had a product advantage. I launched Seat tires. And Harsh Goenkaji had said, Bharat, we have the kind of technology that nobody else has. No other tire company has that. So we created a campaign called Born Tough, and we had a rhino as a symbol, toughest tires in India.
Then a time came when every tire company had the same thing, whether it was Apollo Tires or MRF or whatever, Sri Chakra. So we realized that as India progresses, as more and more brands come in, no brand has a brand advantage because they're all similar. Everybody has the same technology, they have the access to the same technology. Then we had a marketing advantage. Some companies had better distribution, they had better packaging, they had better pricing. That's also gone now. Every company has the same distribution setup, they're similarly priced, they package the same way. So you have no product advantage, you have no marketing advantage. The only advantage that you can have is advertising advantage. I'll give you an example. In America, I think in the 70s or 80s, they did a blind test between Coke and Pepsi. The blind test meaning you don't tell them what the brand names are, just pour the drinks into glasses and ask people which is which. And 70% could not tell the difference between Coke and Pepsi. I think 45% people could not tell the difference between Coke and Sprite, which means when they spend millions of dollars the world over, people are buying those products not because of what the product consists of, but the image that the advertising has created for them. And that is the most important thing. Image. How do you create an image that people... There are people who say, I am a Pepsi drinker. They wouldn't go to a shop which doesn't sell Pepsi, and they'll go looking for Pepsi, although it's the same thing as Coke, but they have created that image that Coke is not for me, Pepsi is for me. So in whatever business you are in, that is one thing you must create for your product. And the way you can create it is by understanding who are you talking to. You can't talk to the whole world. When people tell us that we want to reach the whole world, it doesn't work that way. You must understand who your consumer is. During the lockdown, somebody asked me a question and they said, how do you think the consumer will behave after the lockdown is over? And I said, how do you think the batsman will behave tomorrow when there's an IPL match? And he said, which batsman? So I said, it's the same thing. Unless you name the batsman, you don't know which batsman will behave how. Similarly, how do you define who your consumer? So I asked him, I said, who do you want to talk to? He said, how will a consumer in India behave? I said, in Maharashtra or Kerala or Uttar Pradesh or Tamil Nadu, consumers will behave differently. They said, no, let's stick to Maharashtra. How will the consumer in Maharashtra behave? I said, in Mumbai, Pune, Nasik, Satara, Sangli, Jalgaon, which consumer are you talking about? They said, okay, stick to Mumbai. How will the consumer in Mumbai behave? I said, men or women? Because men will behave differently, women will behave differently. They said, okay, how will a consumer, a man earning 45,000 rupees a month behave? I said, a new MBA who's just passed out and is earning 45,000, or a mill worker who's worked there for 50 years and is earning 45,000. So the problem is, unless you can identify who you're talking to, you can never succeed in making a communication project that is viable. When people talk of Amul butter was an exception. It's the only exception in the world that we talk to everybody. And the man responsible for that was not somebody like me, although I handled it for 16 years, was a man called Dr. Kurian. He was the world's best client one could have. He called us and said, we have a choice of 400 agencies, we've appointed you because we feel you're good. Don't show me what you do. Amul butter is the only client in the world where they said, I have faith in you, I will not interfere and suggest what changes should be made. So if I was sitting here now and if I had to write an Amul butter hoarding and there was a match going on and if Virat Kohli scored a century, I would think of a line, phone up my office, I said make a design like this, get the hoarding guys to put a scaffolding. And by tomorrow morning, before you read in the papers that Virat Kohli had scored a century, there would be a joke on an Amul butter hoarding. That was only possible because there was no client to go to. If I had to go to a client tomorrow morning, get his approval, suggest the changes that he made, make those changes, go again day after, by the time that hoarding came up, it would be next Monday or Tuesday. Then it didn't make sense. The topicality would have gone away. So my request to you is, if you are getting into any business, get the best communication guys that you can get. That's the only advantage you will have. And treat them as advisors. Don't treat them as suppliers. Don't call them and say, I want this done this way, I want this color, I want this model. Don't tell them that. Because you've taken them as advisors. Respect them. And I think, and the best thing is everybody tries to belong. In this world, the biggest problem is everyone wants to belong to a group. And I always use a word when I'm talking to youngsters also. I say, don't belong to anything. Unbelong. Do something that nobody has done. That's the only way you can succeed. Because if you belong, then there are 10,000 people like you. Why would somebody prefer you over somebody else? Unless you unbelong and tell people, I am different,
And if I take 30 more seconds, I'll give you an example. I, very early in my life, realized that no matter how much money I earn, I can't afford a Rolls Royce. A Rolls Royce costs some 10 crores for a second-hand Rolls Royce. I said, I can buy a BMW, I can buy a Mercedes, I can't buy a Rolls Royce. But then a Mercedes or a BMW, every second car on the road is a Mercedes and BMW. So I bought myself a rickshaw. I bought a rickshaw for 20,000 rupees from Poisar bus depot. I painted it silver, and I have a rickshaw license, so I drive it anywhere in Mumbai. And I don't have the Mahim Bandhan, I can take it anywhere I want. So once Navy Nagar has a annual lecture called Admiral Soman Memorial Lecture, and they call outsiders to speak there. So they called me to speak there. And I said, okay, Sunday morning. I said, I'm always on time. They said 10 o'clock. I said, I'll be there at 9:30. They said, no, you can't do that. You wait someplace. We'll send our 2 riders to take you to the hall. And all the admirals and vice admirals and their wives will be waiting there having tea. And we'll herald you in. So I said, okay. I went in my rickshaw. So I phoned up this Commander Vasan, I think. And I said, sir, I'm here. He said, my riders are waiting there. Which car are you in? I said, no, I'm in the rickshaw. There's a Regal Theatre here. So he said, no, sir, don't joke. I said, no, I'm really in the rickshaw. I can see your riders. I waved at them. I went to this prestigious naval function with 2 naval riders in full uniform with the white flags flying and me driving a rickshaw at the back. And you wouldn't believe this. After my talk got over, I had to spend an hour and a half because every admiral wanted to take a picture in the rickshaw. And they are defense people. They are not unruly. They waited in a queue. And they would say, may I take a picture? Then the admiral would sit in the front, his wife would sit at the back. Then the wife would sit in the front. And I spent 1.5 hours doing this. So the thought was, in 20,000 rupees, if I can get this done, if I had a Rolls Royce, this wouldn't have happened. So be different and belong. And whatever help you need, we'll give you. Thank you very much. Thank you very much. So here is the ad guru once again telling us to break the molds and unbelong. Thank you very much. With that, we come to an end of this inauguration session. हा उद्घाटन सोहळा इथेच समाप्त झाला असं मी जाहीर करते. पॅनल डिस्कशनला लगेचच सुरुवात करूया. पहिलं पॅनल डिस्कशन आहे मॅनेजमेंट, नेटवर्किंग अँड ब्रँड बिल्डिंगवर. यासाठी मी डॉक्टर रोहित साने, श्रीयुत आनंद राठी आणि उत्तरा मोनी यांना आमंत्रित करते मंचावर.